that even those the same people ambao walikaa kukuona kama wewe hauna haja kwa hii maisha, they shall be the same people to testify. Bwana asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu adhuhuri ya leo. Kwa majina kama ambavyo mmesikia, naitwa Gladys Njeri Baire, nimeokoka na nampenda Yesu, ndiye mlinzi wa nafsi yangu. Tumekuwa tukipreachwa kuhusu mounting up in faith, na ni jambo la maana sana kuweka matumaini yako kwa Mungu, kama ambavyo tumekuwa tukiona ya kwamba kutokana na lile somo ambalo tumekuwa tukisoma kutoka Hebrews. Ningetaka tusome pale tuweze kupata maelezo zaidi. And it says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which do appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts. By it he being dead yet speaketh. By faith Enoch was translated, that he should not see death, and was found because God had translated him. For before his translation he had this testimony, that he pleased God. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Bwana, tunasema ni asante adhuhuri ya leo, na tunapoenda kusikia kutoka kwako Mungu, tunaomba ukaweza kunenea nafsi zetu, na neno hili likaweza kutubadilishia maisha zaidi, na likaweza kutupa nguvu ya kuendelea katika hii safari ya wokovu. Nasema ni asante, na it is in Jesus name we do pray and we give thanks. Amen. Tunaona ya kwamba kutokana na hili somo ambalo tumesoma leo, tunaona kwamba kuna wale watu ambao walimtumikia Mungu na ambao walimwamini Mungu. Tuko na mifano mingi kadha wa kadha kutoka kwa Biblia, na mojawapo wa mfano ambao tunaelewa vizuri sana ni ule mfano wa Abraham, jinsi ambavyo alimtumikia Mungu hivi kwamba Mungu hadi akamtoa mahali alipokuwa, alimtoa jinsi ambavyo alikuwa anaabudu miungu, akamfanya kumwabudu Mungu wa kweli, na akamtoa pale kwa the previous land mahali alikuwa, akampeleka to a new land, akambless na akampatia mali mingi, na up to date we are the generations of Abraham. And with that we continue. The previous point we have seen that faith, from yesterday we saw that faith is a living force from the living word of God. Yani ni nguvu. Faith, yani ile imani ulionayo, is a force ambayo inakuvuta kwa ina mvuto wake, ya ambayo it is being motivated. Being motivated ni kama kuwekwa nguvu, na inawekwa nguvu na the word of God. Haya, vile vile tuliona ya kwamba faith is a living force drawn from the living word. Biblia inasema ya kwamba the word of God is the living word. Yani ndio neno ambayo inaishi, yani inakupa maisha. Hata tukirejelea pale katika John chapter 1, inasema in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. He was in the beginning with God, and all things were made through him, and without him was nothing made that was made, and in him was life. Even ndio tunasema ya kwamba faith is a living force drawn from the living word. Yani
isipokuwa ni hili neno la Mungu hakunge kuwepo uhai. Hili neno la Mungu ndilo Mungu mwenyewe, na hili neno la Mungu ndio ile nguvu iko ndani ya Mungu ambayo inatembea nasi. Hebu tuendelee kuona jinsi ambavyo faith inafanya kazi. Haya, vile vile kwa leo ningetaka tuone ya kwamba faith, another point, faith is an act and always produces proofs or evidences. Faith is an act and always produces proofs or evidences. Hii ni kumaanisha ya kwamba ile, yani ogwo tukoraguo na bitekio, the way we have faith is a proof, is an act and always produces proof. Yani hiyo hali ya kuwa na imani is a proof. Yani when it's a proof, ni kama kitu ambayo unaweza weka mahali kuonyesha ya kwamba ni kweli jambo hili linatendeka. Yani ni kama kutoa ukweli, ni kama kutoa dhibitisho ya kwamba hivi ndivyo mambo ilivyo. It's an evidence. For instance, tukiangalia katika maisha yetu, kuna mambo ambayo umekuwa ukiombea ama ulikuwa ukiombea kutoka hapo awali, na umekaa ukiaminia Mungu ukisema ya kwamba Mungu ukinipa jambo hili nitaishi kukutumikia, ama Mungu ukinipa jambo hili nitafanya hivi na hivi kurudishia shukrani, kwa sababu ni kitu ambacho unahitaji sana. Na wakati Mungu anapokupatia jambo hilo, wakati Mungu anapokujalia kitu hicho, ndio unaona inakuwa ni proof ya kwamba imani yako ndani ya Mungu si ya bure. Kweli? Bwana sifiwe. Kwa mfano tukiangalia katika maisha yetu, nitapeana mfano na mimi. Wakati nilipokuwa kidato cha pili, shule ya upili, nakumbuka wakati mmoja, wakati yule wazazi wangu hawakuwa vizuri sana kifedha. Kwa hivyo nakumbuka mamangu alistruggle sana, na niko na mguu kubwa, alikuwa ananitafutia kiatu, navaa kiatu namba 42. Kwa hivyo ilikuwa ni vigumu sana kupata kiatu ya mtush ya size 42 ya shule. Na wakati nilipokuwa pale shule, nakumbuka nilichekelewa sana. Unajua ukiwa form 1 na ile kiatu, yani unajua watu wamezoea watoto wadogo, at least especially wasichana wanafaa kuwa na mguu dogo. I think it's just a mentality. But I remember at that point, uko na socks za white, ikafika wakati ile kiatu niliyokuwa nimebaiwa kwa sababu ilikuwa kubwa na mama hakupata kiatu ndogo. Kwa hivyo yenye tulipata ikanitoshea, hata ilikuwa inatoka, bado ikakatika. Na wakati yule nikakaa nikaambia Mungu, wakati yule sikuwa nimeokoka, lakini kwa sababu wa ule msingi nilivyokuwa nimewekewa kutoka utotoni wa kumtegemea Mungu, nakumbuka nikiomba nikamwambia Mungu, I remember even that path I was walking and I told God, yani Mungu ukinipa kiatu kizuri niache kuchekelewa, nitafurahi sana. Sio kitu ambacho nilienda nikaomba kando. I was walking kama jinsi ambavyo ulikuwa unatembea ukakuja hapa, nikamwambia Mungu nipatie tu kiatu kizuri, niache kuchekelewa na niache kuchafuliwa socks, kwa sababu high school tunavaa socks za white. Ile kiatu hadi ilikuwa inadai, kwa hivyo uchafu ilikuwa inachanganyika ya dai na ya ile maji pengine nikikanyanga inavuta. And that time was the last time I spent with that shoe. The next time I went home that time and I told mom, there is a shoe you can buy for me. Naona watu nayo shule inaitwa Tafi. Tutanunua bata, tutanunua this amount, but you will stay for long without buying for me a shoe and you won't struggle kushinda ukinunua kiatu, na sita struggle kushinda nikifua socks na haingari. And when I got that shoe, kwa sababu that time I didn't go back with the previous shoe, I went with a new shoe and ilikuwa Tafizi ya girls specifically. I remember that moment, and when I was bought for that shoe, I went to school and everybody, because for some reason I got famous, and everybody noticed Gladys has a new shoe and it's a Tafi and it's near wasichana. I remember I thanked God so much because of the agony I was going through. At that moment I realized, haya Mungu anajibu maombi, haijalishi age yangu, haijalishi mahali nipo, lakini ile imani niliyokuwa nayo ya kwamba baba wangu aliye mbinguni atanisaidia kupitia kwa mamangu na nitapata kiatu mpya. That is the proof. It is an evidence. Mpaka wale waliokuwa wananichekelea wakasema, enyewe huyu msichana na anaombaga sana na niwasie. That time I was in Catholic. Wakasema huyu msichana ako na imani. I remember from that incident when I later told someone, akasema,
hata mimi nitaanza kuomba kama wewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo those evidences in your life, hiyo evidence ulionayo kuhusu jambo ambayo Mungu amekutendea, ambayo ulikuwa ukiombea kwa wakati sana. Wakati mwingine kama ni mzazi utapata, kama ni school fees unapata haujui hii school fees inatoka wapi, kama wakati huu ambao ni wakati mgumu economically. Lakini ile imani ulionayo ndani ya Mungu, hiyo na ukishikanisha na maombi na kazi yako, hata kama inamaanisha utatoa sacrifice, Mungu atabariki.